Greetings, ladies and gentlemen. Good morning, good afternoon, good evening, and what's up, everybody? I hope you're doing good and that everything is okay. I hope that God has taken good care of you and that God has taken good care of your families. And it is my hope and prayer that this video is going to find you guys in good health. Welcome and welcome back to my YouTube channel. In case you're watching me for the very first time, my good name is Victoria Mima, and once again, it's a pleasure to have you on board. Thank you so much for the love. Thank you so much for the support. Thank you so much for everything, guys. I don't take it for granted. Thank you so much for being part and parcel of this beautiful journey. I truly appreciate you so much. Nilisahau dress yangu kwa machine ika overspin. That's why inakaa hivi na nimeiokota saa hiyo ni masaa ya kulala. So usikuje kuniambia hapo kwa comment section ataona nguo yake wewe. Ladies and gentlemen, thank you so much for the love. Thank you so much for the support. I don't take it for granted. Thank you so much for being part and parcel of this beautiful journey. I truly appreciate you so much. To my new subscribers, please feel at home and feel appreciated. This is a home of positivity, and it shows that giving up is not our option. To my returning subscribers, thank you so much for coming back. You are family. You are no longer my online people, guys. You are just family, and I love you so much. Thank you so much for loving and engaging with my content. I will never take it for granted. Hii video leo ni moto. I don't know where I should start it from, but you know what I do on this channel. I never pin anyone down. In fact, I never fight any woman for whatever reasons. We don't do that on this channel. On this channel, we try and understand things from a positive perspective. You know, nowadays I explain to you guys like my work schedule. So hata nikipotea siku 3 ama 4, nyinyi mnajuanga Vicky yako area. And so there is this clip you've been tagging me. And I had decided not to talk about it. But I've seen Tuko said something about this particular person. And one thing with me is that I am very considerate. You know, like before I sit down and take my phone and start recording anything, trust me you not, I've seen the need to. So kuna aka clip kenye Mama Ella alipost 5 days ago. Na caption, alikuwa make caption proof of life. Muliona hiyo video? Kama kwa mwenye kuona nitawaekea hapo mwisho. Alieka proof of life. And from the background, from everything, some of us that are privileged to have been followed Obinna for quite that period, for quite sometimes, you will agree with me that Mama Ella was taking that particular video from Obinna's up country. Yani akiwa ushago kwa kina Obinna. Hiyo ndio ukweli. And I just decided to go through comments. And there is something that I ever told Mama Ella, and she took it very positive. You know, sisi, besides hatujuani, tunaonania tu hapa kwa mtandao, but we are always for woman to woman, right? Yes, that's my motto. That's why you will never hear me on this channel bringing, mtu akifanya makosa tunamwambia hapa umekosa. But hii mambo ya tuseme kutanishi mtu jina, kumbody shame, we don't do that on this platform. So I just decided to go through the comments. Hata wewe unaweza upitie ile zile comment section. And by this, most of you send me that clip, and I will never take it for granted. The fact that mimi siku hizi kwa mtandao sana, but mkiona kitu, mtu akipost kitu, mnanitumia. I am never entitled, guys. No, I am forever grateful and humbled. So kama unajua ni wale watu unanitumianga clip, na alafu kuna watu wazuri, mtu anakutumia clip na mtu anakutumia ka voice huko TikTok, anakuambia Vicky, so hii clip iko hivi na kulikuwa hivi. Man, I will never take you guys for granted. Yani, God our place. And kwa comments kulikuwa na mixed reactions. Of course kulikuwa na love, because one thing that we should agree, Ella, the fact that she is Obinna's baby, Ella is loved. That is a fact. Wachaneni na mambo ya mama yake and everything. No, sisi tuko kwa, like hii example natumia ya mtoto. Watu wa Obinna na huwa wanapendwa online. That is a fact. That is why kama unafuatilia ngako ni kama mtoto kadogo, si atina kadharau, si ndio? Si ni ka baby girl kame shoot her first advert with a certain diaper. Sijui kama mnaijua. You can go and check it out. Kwa hivyo kitu ya kwanza inafaa tuelewane ni like huyo mtoi Ella anapendwa, by the way. She's loved and that is a fact. But
2 days ago there is something that Tuko quoted na picha ya Tali, who is Mama Ella na Obinna, and they quoted Tali, and nilishindwa kuelewa alisema kitambo ama amesema sahi, because if you have been very keen with Tuko, you will agree with me that si hata Mama Ella peke yake, we have also another Obinna's baby mama. Whenever she wanted to express herself, whenever she wanted to tuseme maybe call out Obinna ama, you know that lady, she will go through Tuko. She will go through Tuko. So anytime naonanga Tuko imequote one of these Obinna's baby mamas, najuanga tu it say that there is something that is being pushed behind the scenes. So alikuwa quoted akisema ati pesa unatumianga mimi, unatumianga mtoto ama mimi. So mtaniambia hapo kwa comment section. Nimeiona 2 days ago. I even screenshotted it. I have it in my phone. Then I was like, kwani what is not happening? Then kidogo akaushago. Comment section, people love Ella. Nimeona watu wengine wakisema kwa comment section, jaribu unaweza pendwa kabisa upelekwe nyumbani, and she responded to that particular fan. Mama Ella akamwambia ati nyinyi watu mnadhaningi vile huwa mnadhani ati mnajifanyanga mnajua kila kitu, and in real sense hamjui chochote. And even she responded to a certain fan akamwambia ati life is good. But ladies and gentlemen, why do you think that particular clip leaked on social media? And we cannot say at it leaked. She definitely posted it. So that means it was not by mistake. That clip was meant to achieve a certain objective. Whether it attained the whichever objective or not, we still cannot tell as per now. But I can tell you for sure that particular video was meant to obtain a certain objective. Why do you think kwanza alienda ushago? Number one reason, na hii video ukiwatch na emotions mingi utatoka hapa kama umenichokia, because I just love telling you the truth. Maybe, not maybe, you know I am a lawyer, right? Na in lawyer tunakuanga na kimila yetu. When you give birth with someone, ukizaa mtoto ukizaa mtoto, kuna kuanga na hii mila na desturi ya lazima upeleke mtoto nyumbani hata ikichukua muda. Na mnakumbuka ile story Obinna alipeana na certain interview how Ella came, time hata alienda huko. Obi alisema wakati hata hakuwa anajua Ella amekuja, so wakati aliambiwa akajipanga akaenda kwao kwa kina Mama Ella. Mnakumbuka hiyo story? So number one reason is maybe tuseme ni hizo mila na desturi. Not necessarily atakienda lazima Obinna aende. Of course hiyo skull post hiyo kitu Obinna alikuwa Nairobi, so that means alienda huko peke yake. So if it was something to do with mila, I will say by the way, jo hata mimi Mluya, I understand that uanga unapeleka mtoi mahali amezaliwa, whether baba yake yuko ama whether baba yake hayuko. So the fact that walienda na aka post that particular post inamaanisha maybe she was doing it things to do with the mila and everything, because by the end of the day si Ella ni mtoto wa Obinna, na si Ella lazima pia ajue ushago kama wenzake. Of course hao watoto wengine hakuna vile wangeenda juu si wako kwa shule, na pia maybe hawana program ya kwenda nyumbani sahi. So maybe aliona vile sahi tuko free na mtoto yake aenda shule, wacha nimkimbize kwao. The second reason, ladies and gentlemen, is that you know Mama Ella is very lucky. You know why I'm saying Mama Ella is very lucky? It's because she's the only baby, Obinna's baby mama, who didn't receive backlash online. Ukweli ama uongo? Ukweli. And I remember when she came on Limelight, because most of us hatukuanga tunamjua, there is a clip that I did, and by the way she even liked it, and I told her umekuja online kwa Limelight, but umekuja tuweke motherhood kando, usanii kando, but umekuja in a very bad way, because unajua when you before you come online receipts ndio zinatolewa, ndio by the end of the day we mwenyewe ujitokeze. At times I letangi shangwe, and I told her yes, you are here online, but you will have to choose,
No wonder siku hizi by the way kitu inaokuanga mama Ella, wacheni niwaambie, ongeangi sana. Unaona, ongeangi sana. Maybe amepeleka mtoto aenda aone baba yake, anakaa tu hiyo side nyingine na baba yake anakaa kuna mtoto, wakimaliza kubondi anachukua mtoto anaenda. Hiyo ndio kitu inamwokoleanga. Alafu maybe the third reason ni alienda ajue kwa kina mtoto. Maybe alisema tu by the way, siwacha mimi nijipeleke tu niende nione kwa kina mtoto, because it has been 5 days since she posted that particular clip. Hajaweka tena post ingine, but I'm sure they came back. Maybe aliona tu aenda aone kwa kina mtoto whether baba ako baba, yes baba yuko, baba ako Nairobi, lakini sasa tutafanya aje, and the baby is here to stay. Unaona, and by the way unajua in Luya they do consider kids so much. We ukiwa na mtoi na mtu, we hata ujali kama baba yake hayuko, we bora uende kwa kina mtoto. Si mnakumbuka ile story ya Ruth K, mtoto wake na Mlamwa? You remember when the boy was literally crying? Ruth K spent all her savings, sijui hospitali gani, hakuna ugonjwa, but when mtoto alipelekwa kwao akakuwa sawa. So unajua mwacha mila pia ni mtumwa. So maybe she was like, wacha nijue kwa kina mtoto. How she was welcomed, we can't tell it at now, because inakuanga hivi alafu inaanza kuwa moto, alafu mnaona tena vile tuko ameanza kurusharusha tumawe. I don't know what they are up to, but we'll eventually just get to know everything. And the last reason, ladies and gentlemen, maybe she's just proving a point. Zile za wale walisema sitafika hapa ni wapi, wale walisema sitafika hapa ni wapi. But the fact that Obi hasn't responded to that particular clip, it raises so many questions. But unajua Obinna hiki kitu tunampatianga flowers zake ni present, responsible, loving and caring father. Hizo ndio zinafanyanga tunampea marks. So whether Mama Ella obtained the objective of that home trip or not, we can't tell it now. Sisi yetu ni macho na masikio. I don't know what you think. Please tell me what you think down there in the comment section. Because for me guys, I wish to see in my next video. Bye bye.